A solid iron cylinder has total surface area of 1848 square meter. Its curved surface area is 5/6 of its total surface area. Find the radius and height of the iron cylinder. நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு சிலிண்டரோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்தாச்சு. அதாவது டிஎஸ்ஏ கொடுத்துட்டாங்க 1848 square meter. Then its curved surface area is 5/6 of its total surface area. அப்போ சிஎஸ்ஏ அப்படிங்கிறது 5/6 அப்படிங்கிறப்ப 5/6 ஆஃப்னா மல்டிப்ளிகேஷன், தென் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அப்போ என்ன மீனிங் இங்கே? 5/6 டைம்ஸ் ஆஃப் டோட்டல் சர்ஃபேஸோட வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? 1848. நமக்கு 6 அண்ட் 1848 டிவைட் பண்ணிக்கலாம். சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப 308. அப்போ 5 டைம்ஸ் ஆஃப் 308. ஃபைனல் வேல்யூ CSA is equal to 1540 square meter. இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை வச்சு நமக்கு ரேடியஸும் ஹைட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். TSA வேல்யூ, ஸோ TSA is equal to 1848. Then formula 2 pi r into h plus r, 1848. இப்போ நமக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப 2 pi r h plus 2 pi r square is equal to 1848. இப்போ இது வந்து சிலிண்டரோட CSA வேல்யூ. இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? இதனோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தெரியும்? 1540 ப்ளஸ் 2 pi r square is equal to 1848. தென் ரைட் சைடு மூவ் ஆகிறப்ப ஆப்போசிட் சைன் சப்ட்ராக்ஷன். 2 pi r square is equal to 1848 minus 1540. இப்போ ஃபைனல் வேல்யூ 308. இப்போ 2 காமன் கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ pi r square is equal to 154. தென் பை மூவ் ஆகிறப்ப டிவிஷனா பையோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும். r square is equal to 154 divided by 22/7 அப்படிங்கிறப்ப 7 நியூமரேட்டரா. தென் இப்போ 22 அண்டு 54 என்ன இருக்குது? 11 ஸ்டேபிளால் கேன்சல் ஆகுமா? இப்போ 2 டைம்ஸ் தென் 14 டைம்ஸ் 2 அண்ட் 14, ஸோ 7 டைம்ஸா. இப்போ r square is equal to 7 square. தென் ஆரோட வேல்யூ 7. நமக்கு ரேடியஸ் தெரிஞ்சிருச்சு. பட் கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? சிலிண்டரோட ஹைட் அண்ட் ரேடியஸ். CSA ஃபார்முலா தெரியுமா? CSA is equal to 2 pi r h. The value is 1540. So 2 times of 22/7 times of radius equal to 7 meter. So 7 then multiplied by height. This is equal to 1540. 7 and 7 cancel. Then இது right side move ஆகிறப்ப division. அப்போ height is equal to 1540 divided by 2 times of 22. Then cancel பண்ணுறப்ப height is equal to 35 meter. Radius value 7 meter and height is equal to 35 meter. Thank you.